ಹಾ ಲುಕ್ ಈ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಆ ಕಡೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡ್ ಡಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮೇ ನೋಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ರೆಸ್ಯೂಮೇ ನೋಡ್ದಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಡೀಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, MBA ಡಿಗ್ರೀಸ್, specialization in marketing. So how was it useful when it comes to the films? Have you put that marketing knowledge somewhere in marketing Roopantara? No, it hasn't been of much help. To be fair, it hasn't been of much help. Maybe subconsciously it helped me somewhere and all, but I haven't used any of it. ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಬಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮಚ್. So did you have this filmmaker always in you? Like, did you want to be a filmmaker? Yeah. All this while? I mean, from maybe 6th standard or something. Yeah, that's all I wanted to have. Anytime I see an interview of a director, that's what attracted me, not actors interviews. Directors, screenwriters, the duo of director screenwriter in Malayalam. Directors, screenwriters used to have a lot of duos were there, so I used to love it when they speak about movies and stuff. So it was always to become a director. So which are some of the directors that whom you admire? Like across languages, idu adu anta enilla. If to start with the one director I can always go back to is a Malayalam director called Padmarajan. Okay, he know. I mean, he's very good. Okay, everyone should watch. Then obviously, I mean, as time passed, you have foreign filmmakers. I don't want to name a lot of them. Padmarajan was like our Putana Kalaga. Yeah. Like all these, his films were way ahead of its time. Even today, you can watch it, and the subjects that were dealt, and also ಅವರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು, I think it was decades ahead of the time that he made it. He made it in the 80s, and he did not live for much longer after that. If he had, he would have continued to make some amazing films. But I think I have not seen too many of Puttanas's films, but I have always felt that, at least when I've heard the conversations, ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪದ್ಮರಾಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲಯಾಳೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ. Very influential. Most like also the kind of movies Puttanakannangal sir made. It's every movie is very different. Yes. I felt. Yes. So that's why Padmarajan also is very similar. Is very similar. Very no specific genre. Ella different thara irutte. So any 3 movies of his that you want to recommend? Yeah. I mean, lot, almost all his movies. But if anyone is interested, it's Malayalam is very difficult for you to understand. Say that. Yeah, one is called Arapatta Kettiya Gramathil. Okay. One is called Uridathu Oru Filevan. Okay. One is called Namukku Parkan Mundiri Thoppugal. Okay. If I can write the English thing for you, I'll do that. But these are the movies. Then obviously Kannada. I had watched Kannada movies from way start. I started with Kasaroli sir, festivals and all. Then Puttanakannangal sir's movie. And then I did watch a lot of movies. Yeah. Okay. So coming to the film, how did the idea of Roopantara originate? ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್, ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್? Long story actually. I'll try to keep it short. I had a script with me.
and then I tried to meet some producers and all. I slowly realized it's a very commercial kind of movie. Then I have a friend Anupriya, okay, in Mangalore. So she always was keen on what I'm doing, how my career is going and stuff. She once told me there is this producer from Mangalore, okay, who I can introduce. I was like, I don't know, like I just didn't Mangalore feel. producers are like, yeah, waste. I'm sorry. No, I felt like, okay, what's the point? Sometimes they might not even listen. Then I watched Ondu Muttegade. Then I kind of realized, okay, this is the person who Swan. Okay. Then I called her husband Mahesh, his friend. So I spoke to him on phone. So I had a script that time, which was like commercial movie and all. When I spoke to him, I kind of realized that maybe I watched Undu Muttegada. I kind of realized that, okay, if I go with this, he's not gonna take it. So that time I had a couple of stories with me. I think three stories with me. It was all immediate. I had to develop it into a movie, and I made it like 5. And I realized there is a connection, and that was the whole process. Then I met him. Then it was very easy actually. The whole process of meeting him, and then it took some time. Making the film was a tough part. Meeting was not at all tough. Very easy. So I have 3 questions because currently we have one producer, one director, and the great music composer. So, sir, first let's start with you. The whole music, whatever the composition for GGVV is there. I'm a big fan of it because ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರೇ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದು ಏನು ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಯು ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಅದು ಸಂಗೀತ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ and you have elevated in such a level because touching some topics like that is a very difficult thing. So as a composer, what was that whole process? Because it looks divine, because adun kelad takshana you will get goosebumps alva for anyone. So what was that whole process like? ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ it's a beautiful composition. First of all, it's a kirtanam which has existed for centuries. And ಅದು ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೀವು ಹೇಳೋ ಥರ ಆ ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಅ ಡೇ. ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಟು ರಾಜ್. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸರಿ ನಾವು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಅಂತ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೀ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸೀನ್ದು ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಗನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಟೋ. Suddenly he sees something, he comes, walks, and that surprise element, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಹೀಲ್ ಜಂಪ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಠಕ್ 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 ಅಂತ ಫಿನಿಶ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. Process like, do you have the visuals first and then you compose? Not when I did. ಚಂದ್ರಚೂಡಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು basically it was before the shoot that I worked on that song. So he had explained that this is the scene. He had explained that there is that bar the owner will be sitting in an office. All this he had explained. Beyond that there was nothing. It was instantaneous. I think those kinds of things are always like how we spoke about Kithale of ROOPANTHARA also. Some things are better that way. That magic, when it happens very organically, is when the best products. I will never make a claim about any. I never made any claim about GGVV's magic also. As I said, it's the power of cinema that made you feel that there was magic. I truly believe that everyone, each and everyone, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಂಥಾಲಜಿ ದರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ.
but you will all come out of the theater with thinking about yourself and the people around you to a certain extent. Adu nan guarantee kodtivi, and I think that is the magic of cinema. So that I'm sure of. So my next question is for the producer. Sir, in the one to make a movie, to make it happen into a big screen, if you have 100 people in the team, and if 99 are convinced for the movie, the you can understand. So ನೀವು 1% ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೂ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ದ ಮೂವಿ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ what was your main moat to make this movie happen? See, we as a production house in Mango Pickle Entertainment, we always believe in the script, a strong script as in such. So when our journey first started also with ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ, ನಾವು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ದಿಸ್ ಗೈ, ಅಂದರೆ ಆಗ ದಿಸ್ ಗೈ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ದಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಾಗ ನರೇಷನ್ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಸೆಂಡ್ 4-page ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. 4-page ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ನಾನೊಂದು ನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ಸೆಡ್ ನರೇಟ್ ಮೀ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರ್ ಬಿ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾಫಿ ಡೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಕಾಫಿ ಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೆಲೂನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬಾರ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಯನಗರ್ 7th ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಡೇ, ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. All that place is gone. ಇವಾಗ ಏನೋ that was during ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ. something else. So that was during ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ. So ಇವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ್ನು, so it was the script itself, the way he has written it, and the script is designed in a heart-wrenching way. Andre you have never seen like that kind of a stuff. It is a hyperlink story, all 5 stories together, which gets interwoven at places and things like that. It's done very well. It's written very well. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್, ಹೇಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಚಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜ್ at the back end of the screen. So lot of work has gone into it, and we have broken all our comfort zones. So we were small filmmakers doing films in Mangalore, based on scripts which is in and around Mangalore, and the characters speak in Mangalore language. So we have broken all the comfort zones, came to Bangalore, worked with actors here, and a lot of things. Bijapur, we went to Bijapur, and I think it's our ROOPANTHARA too. It's a metamorphosis for all of us. Yeah. So I have a question. So I am basically, my native is Bijapur. So I had this question from a long time when I watched that trailer. So what I felt is, you coming from Kerala and going up north, where my place is, how different is that place, and what made you to choose that place? It was from an image which I had seen in Bangalore of I don't know exactly where they are from. They were wearing the particular dress, sari. The husband and wife crossing the road somewhere in Koramangala or something. So the way they were crossing the road, I was like, I didn't know where they are from. Maybe I thought they're from North India, or then I slowly started realizing the diversity in one state. This was the earlier time when I came to Bangalore. Then I realized where they are from, the cultural significance, the economic significance. Ella ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಆ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ಮೀ in my mind for a long time. But then when I thought about a story about them, it all worked. It was all imagination, because the only thing we cannot lie about is the psychology of the characters. So there are people to help me with that, be it Raj, be it him. So
when I'm narrating this story to them, they didn't find it awkward. So I was sure that it could happen there. Given the condition, given everything, it is very possible the story could have happened there. How the story came is very difficult to explain. I don't remember. Um, but yeah, I mean, yeah, that's how it. Did you ask them like where are you from, like Bijapur? Did you? I didn't have a conversation. But then I saw photographs later, maybe in newspaper or something. So I realized by the clothes they are wearing. I then realized Bidar, Bijapur. They could have been from any of these places. Uh, then I think I've met some people after that. After that, then I spoke to them. Language was, I mean, the way they spoke Kannada was different. This was early, okay. Now I'm very familiar. I have a lot of friends also. So I mean, It's so unexplored territory also. This part of where we are exploring, because we knew that when we were casting for the film, these two characters whom we have casted, like we had to go there, stay there for around 2 weeks to find a perfect actor for that, you know. So it's all 80% casting in the film if you see the entire film. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ 70-year-old ಒಬ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡೋರಿಗೂ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಇರೋದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದಾಗ ಹೆಂಗಂತ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ, ಆಕ್ಸೆಂಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು. he was very smart guy, though he was old age ಆಗುವಾಗ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 72 years he used to see cricket buzz, he used to see watch scores and all, and he used to watch matches. He had he had WhatsApp, everything, fully updated guy. But ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. But finding him was very difficult. Like we spent around 2 weeks, as I said, and then finding this guy was like ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ನಾನು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ USPs ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಊರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾನಪದ ಅಂತ ಭಾಳ ಇದು ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋದು ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆರಿಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಥೆಗೆ ಆ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀವು ಆ ಟೆರಿಟ್ರಿದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥರ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಆ ಲಿರಿಕ್ಸಿಂದ ನಾವು ಈ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಲೈಫ್ದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ವಿ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಏಲಿಯನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಿಂತ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಕೂಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಟಾರ್ ಇದೆ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೈಲ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್. So my question is for you, sir. Yeah. When I was watching the trailer, I went like, okay, what? Huh? And when I came to the end, I was like, what is this dystopian, futuristic type? So the question is, how do you decide when you make the entire movie and you break the whole movie into 3 minutes? How do you decide a trailer cut? And how do you come to a conclusion that only these are the parts I should be giving away to the audience? Not too much, but not too less that they'll feel uninterested about the trailer. So how do you come up with the trailer cut? It's more about to get the feel of the movie. We don't want to manipulate them. We don't want to misguide them.
kind of summarizing the entire movie. Yeah. That was the whole idea. But then, yeah, as you said, some other dystopian world comes. How to place it is basically it actually comes with the mood of the movie. So I don't think I can explain much on that. I think it's being honest to the Yeah, film, yeah. basically being honest to the film, not selling what is not there in the film, basically. And There are, at least from my experience, I've always felt that there are two aspects to a trailer. First, you have to look at it um, as a tool to basically get people to understand what might be in your film. Like it's, I wouldn't say summary, because obviously summary will give everything away. You're not giving everything away, but this is the tone, this is the pace, this is the character, this is probably like, this is not a comedy, this is not an action film antalla nimge artha agutte. But along with that, we always have to keep in mind that this is also a promotional content. So I think the first and foremost thing is to get people to, as you said, you watched 1, 2, 3, what is that anta fourth ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ is I think the primary objective of a trailer also. Like ಈ film ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ we don't want the audience to understand, we know that we want the audience to know that there are these few stories, there are these characters, there are some things which will be connecting them, all that we need you to know. But obviously beyond that, like even you asked what is that last episode anta, that I want you to know after you have paid the ticket and you have gone for our movie. That only then we will tell you. But that is basically the point of the thing. And at the same time, we are also trying to tell the audience that ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಹೊಸಬ್ರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ, please do not think of it as a film that is not worth your time. We will give you the best technical prowess that we can give. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದೇ. ಸೊ ಈವನ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ವಿಷುವಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ತ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಚ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ ಟ್ರೈಲರ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಕತೆ ನೋಡಿದವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮೂವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಇದೂ ಇರಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿನ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಕತೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಕತೆ? ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಶ್ಯೂರ್, ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಟು. ನಾನು 2014 ತುಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ವೇ ರೂಪಾಂತರನೂ ಹಾಗೆ. ಸೊ ರೂಪಾಂತರ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ, I thought this is not done in the industry. This has to be, this story needs to be said, alva. So that's the only thing which pushes me to do a film. Illadre ondu motte kate ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು 2017 ಅಲ್ಲಿ. Then I am not done any films. So it's not like we want to do films ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. If it's worth doing, I'll do it. Otherwise ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್. He has that ability to understand a good story. And ಇದರದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್, he has that thing where he can see the creative possibility. ಅದು that is his USP. ಅದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ Actually, no one else would have. ಮತ್ತೆ ಜಿಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Actually, no one else would have produced these two movies. Yes, very few people. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ರಾಜಣ್ಣ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಮರ್, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದ್ರೆ, he is the one who actually convinced that film to become a feature film. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದರೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. he is the one who, as I said, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಚಂದ್ರಚೂಡ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ದು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಥಾಟ್. ಅವರ ವಿಷನಲ್ಲಿ ಹಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ somebody has to have that vision. So this is the person for that.